Pelajaran nomor 85. Saudara pendengar, hari ini kita akan mempelajari kata kerja. Kita akan meninjau kembali hal-hal yang sudah kita ketahui. Tetapi kita juga akan mempelajari beberapa pokok baru. Pertama-tama, coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Chris dan Ron, temannya, sementara mereka berjalan ke kampus universitas. Where's Ewan today? He's studying in the library. Is Alex studying too? No, he's having a tutorial. Artinya, dia sedang menghadiri asistensi. Chris memberitahu Ron apa yang sedang dilakukan teman-teman mereka pada saat ini. Saudara tentunya masih ingat, untuk menerangkan hal ini, kita memakai am, or is, or are. Kata-kata tadi merupakan kata kerja pembantu. Dan di belakangnya, kita menambahkan kata yang berakhir dengan ing. Studying. He's studying. Dan untuk waktu lampau, kita mengatakan Ewan was studying yesterday too. kadang-kadang kita ingin mengajukan pertanyaan singkat dengan memakai kata kerja pembantunya saja. Kita mungkin ingin mengecek keterangan yang telah diberikan seperti berikut. Ewan's studying in the library. Is he? Atau kita dapat juga mengajukan pertanyaan seperti tadi untuk menunjukkan rasa heran atau perasaan lainnya. Coba dengarkan. Some of my friends are learning Indonesian. Are they? Coba dengarkan sebuah contoh lagi. My sister's traveling in Europe at the moment. Is she? Nah, sekarang giliran saudara untuk bertanya seperti tadi. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah Ron. Siap, saudara-saudara? My sister's traveling in Europe at the moment. Is she? She and her friend are enjoying themselves. Are they? Berikut ini latihan yang serupa, tetapi kali ini tentang waktu lampau. Coba ikuti dulu dua contoh ini. Ewan was studying yesterday. Was he? A lot of people were watching the match. Were they? Sekarang giliran saudara untuk berlatih. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah Ron. Siap? Ewan was playing tennis yesterday. Was he? A lot of people were watching the match. Were they? Baiklah. Saudara pendengar, sekarang mari kita meninjau kembali kata kerja pembantu have. Kata ini kita pakai untuk membentuk the present perfect tense. I have read this book. I've read this book. Dan saudara mesti ingat, di belakang he atau she atau it, kita memakai Has. He has finished. He's finished. Sekarang, coba saudara ucapkan sesudah Chris. Ewan's been to Melbourne. Helen's visited Greece. Lucia's started her music course. Saudara pendengar, sekarang kita akan berlatih memakai kata kerja pembantu have untuk memberikan tanggapan singkat atas suatu pernyataan. Coba dengarkan apa yang dikatakan Chris dan Ron. I've been to Indonesia. I haven't. Ungkapan tadi adalah singkatan dari I haven't been to Indonesia. Nah, sekarang coba saudara tanggapi pernyataan Chris seperti tadi. Kemudian, ulangilah tanggapan yang betul sesudah Ron. Siap? Ewan's been to Melbourne. I haven't. Helen's visited Greece. I haven't. Dan berikut ini tanggapan positif atas pernyataan negatif.
Coba dengarkan contoh ini. I haven't visited Bali. Iwan has. Nah, sekarang coba saudara tanggapi pernyataan Chris seperti tadi. Dan ulangilah tanggapan yang betul sesudah Ron. Siap? I haven't learned the guitar. Iwan has. I haven't visited Bali. Iwan has. Baiklah. Kata kerja pembantu lain yang sangat penting ialah do. Saudara tentunya masih ingat, kita memakai do dan does dan did untuk membuat pertanyaan dan kalimat menyangkal. Coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Chris dan Ron. Do you have a physics tutorial every day, Chris? No, I don't. I don't have one on Tuesdays. You didn't have one yesterday, then? No, I didn't. Does Alex go to your tutorials? No, he doesn't. He attends physics lectures with me, but he goes to a different tutorial. Sekarang, coba saudara ucapkan beberapa kalimat sesudah Ron dan Chris. Do you have a physics tutorial every day, Chris? I don't have one on Tuesdays. He didn't have one yesterday. Baiklah. Saudara pendengar, sekarang mari kita berlatih memberi tanggapan yang berbentuk pertanyaan singkat dengan arti really dan hanya memakai kata kerja pembantu do atau does atau did saja. Coba ikuti dulu contoh berikut. I like cricket. Do you? Dan contoh kedua. Coba dengarkan. Iwan plays the guitar very well. Does he? Dan contoh ketiga. I went to Indonesia last summer. Did you? Sekarang giliran saudara untuk menanggapi pernyataan Chris dengan pertanyaan singkat memakai do atau does atau did seperti tadi. Kemudian, ulangilah pertanyaan yang betul sesudah Ron. Siap? Helen loves traveling. Does she? Lucia passed her music exam. Did she? Jane and Don want a new car. Do they? I saw a marvelous program on TV last night. Did you? Saudara pendengar, berikut ini beberapa kata kerja pembantu lain yang sudah kita ketahui. Coba dengarkan. Can, must, will, may, might. Sekarang, coba dengarkan kata-kata tadi dipakai dalam kalimat. Can you help me? I must hurry. I will be late. I'll be late. It may rain. The washing might get wet. Sekarang, mari kita mendengarkan percakapan antara Iwan dan Mrs. Scott. Iwan sedang mencari Chris. Excuse me, Mrs. Scott. Can you tell me where Chris is? Just a minute. I'll turn the radio down. He may be in the garden. No, he isn't. I've looked there. He might be in his room. Have you looked there? Yes, I have. Perhaps he's out with Mr. Scott. Yes. He might have gone with Bert. I'll phone Bert's office. Don't worry, Mrs. Scott. I must go. I'll be late for a lecture if I don't hurry. Well, I'll tell Chris you were looking for him. You mustn't miss your lecture. They all meow about the ups and downs of all their friends.
Kita mendengar Iwan dan Margaret memakai semua kata kerja yang telah kita sebutkan tadi. Sekarang, coba saudara ucapkan kalimat-kalimat berikut sesudah Margaret. Iwan can't find Chris. Chris may be in the garden. He might be studying. Iwan must hurry. He mustn't be late for his lecture. Baiklah. Sekarang, mari kita mendengarkan percakapan lain antara Iwan dan Margaret. Dalam percakapan ini, mereka memakai kata kerja pembantu dalam tanggapan yang berbentuk pertanyaan singkat untuk memperlancar jalannya percakapan tersebut. I must go. Must you? Yes, I'll be late if I don't hurry. Will you? By the way, Geraldine phoned. She can't go with you to the cinema tonight. Can't she? I'll ask Chris then. He might like to come. Yes, he might. Nah, sekarang giliran saudara untuk berlatih memakai kata-kata tadi dalam pertanyaan singkat untuk menanggapi ucapan seseorang. Coba ikuti dulu contoh berikut. I must go. Must you? Sekarang, coba saudara lakukan latihan berikut seperti tadi, dan jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. I must go. Must you? I'll be late. Will you? Bagus. Saudara pendengar, ada sebuah kata kerja pembantu lagi yang sudah kita ketahui, dan terdiri dari dua kata. Masih ingatkah? Have to. Artinya harus. Mari kita berlatih memakai kata ini dengan mengulangi apa yang dikatakan Margaret. Iwan has to leave now. Iwan and Chris have to study hard. Bert has to go to the city tomorrow. Apakah saudara masih ingat bagaimana kita memakai have to dalam pertanyaan? Coba dengarkan contoh berikut. I have to leave now. Do you? Coba dengarkan sebuah contoh lagi. Bert has to go to the city. Does he? Sekarang, coba saudara ajukan pertanyaan singkat seperti tadi. Kemudian, ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap? I have to leave now. Do you? Bert has to go to the city. Does he? Saudara pendengar, dalam bagian terakhir tadi, kita berlatih memakai have to. Bentuk menyangkalnya ialah Don't have to. Doesn't have to. sekarang, coba saudara ucapkan beberapa kalimat menyangkal sesudah Chris. I don't have to go to the bank. Mum doesn't have to buy any coffee. Dalam bahasa Inggris, ada sebuah kata lain yang artinya sama dengan don't have to. Coba dengarkan Chris. I don't have to go to the bank. I needn't go to the bank. Kata kerja yang baru tadi ialah Needn't. Needn't. artinya tidak usah. Dan kata baru itu lebih singkat. Needn't. Don't have to. Coba dengarkan sebuah contoh lagi dengan kedua kata kerja tadi. Iwan doesn't have to hurry. Iwan needn't hurry. Perhatikanlah, kata needn't tidak diikuti oleh kata to. Iwan needn't hurry.
Coba ucapkan sesudah Chris. Iwan needn't hurry. Sekarang, coba ucapkan sebuah contoh lagi sesudah Chris. She needn't buy any coffee. Berhati-hatilah dengan ucapan kata kerja baru ini. Coba dengarkan bunyi hidup yang panjang dalam suku kata pertama. Needn't. Needn't. Coba ucapkan sesudah Chris. Needn't. Bandingkanlah ucapan tadi dengan ucapan kata didn't yang mengandung bunyi hidup pendek. Chris akan mengucapkan kedua kata kerja tadi. Coba dengarkan dan ulangilah. Needn't. Didn't. Mari kita melatih ucapan kedua kata tadi dalam kalimat. Ulangilah apa yang dikatakan Chris. I didn't go. I needn't go. Kata kerja needn't sama bentuknya, walaupun dipakai di belakang kata ganti yang berbeda-beda. I needn't. He needn't. She needn't. We needn't. Sekarang, mari kita berlatih mengganti don't have to dengan needn't. Coba dengarkan dulu contoh berikut. They don't have to go. They needn't go. Sekarang, coba saudara lakukan latihan berikut seperti tadi. Dan ulangilah kalimat yang betul sesudah Chris. Siap? They don't have to go. They needn't go. She doesn't have to attend the lecture. She needn't attend the lecture. We don't have to fill the form in. We needn't fill the form in. Baiklah, saudara pendengar. Sekarang, mari kita mendengarkan percakapan antara Chris dan Iwan. Kita akan mendengar kata assignment yang berarti tugas atau pekerjaan rumah. What are you doing, Iwan? A physics assignment for Mr. Smart. But, Iwan, you needn't do it yet. Mr. Smart told me he didn't want mine till next week. Oh, good. I needn't work at all today, then. I've finished all my other assignments. I'm going to the bank. Do you want to come? Okay, I'll just put a clean shirt on. You needn't wear a clean shirt to go to the bank. That one's okay. You needn't put a clean one on. Sekarang, coba saudara ucapkan beberapa dari kalimat tadi sesudah Chris. You needn't do the assignment yet. You needn't work at all today. You needn't wear a clean shirt. Saudara pendengar, dalam salah satu pelajaran yang lalu, kita berlatih memakai kata kerja pembantu must dalam kalimat seperti misalnya, I must leave at 8. Artinya, saya harus berangkat jam 8. Kata kerja needn't yang baru saja kita pelajari, kadang-kadang dipakai dalam kalimat yang mengandung must, seperti misalnya, He must attend all tutorials, but he needn't attend all lectures. Artinya, dia harus menghadiri semua asistensi, tetapi tidak perlu menghadiri semua kuliah. I must clean the mower, but I needn't oil it. Coba ucapkan kalimat tadi bagian demi bagian sesudah Chris. I must clean it, but I needn't oil it. Sekarang coba ulangi kalimat seluruhnya. I must clean it,
but I needn't oil it. Sekarang, coba dengarkan apa yang dikatakan Chris dan Iwan. Mereka akan mengatakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh para mahasiswa Australia, dan beberapa hal lain yang tidak usah mereka lakukan kalau tidak mau. They must attend all tutorials. They needn't attend all lectures. They must belong to the Students' Union. Artinya, mereka harus menjadi anggota organisasi mahasiswa. They needn't join any other clubs. Artinya, mereka tidak usah menjadi anggota perkumpulan lain. They must work hard enough to pass. They needn't study every day. They must pass their exams. They needn't buy all the reference books. Artinya, mereka tidak usah membeli semua buku referensi. Sekarang, coba saudara ucapkan kalimat-kalimat tadi sesudah Chris dan Iwan. They must attend all tutorials. They needn't attend all lectures. They must belong to the Students' Union. They needn't join any other clubs. They must work hard. They needn't study every day. They must pass their exams. They needn't buy all the reference books. Baiklah, saudara-saudara. Sekarang, Chris dan Iwan akan mengulangi kalimat-kalimat tadi. Coba saudara dengarkan baik-baik, karena akan disusul dengan beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab. Australian students must attend all tutorials. They needn't attend all lectures. They must belong to the Students' Union. They needn't join any other clubs. They must work hard. They needn't study every day. They must pass their exams. They needn't buy all the reference books. Nah, sekarang Chris akan bertanya, dan saudara diminta menjawab secara singkat. Coba dengarkan dulu contoh berikut yang memerlukan jawaban positif. Must Australian students attend all tutorials? Yes, they must. Dan coba ikuti contoh berikut yang memerlukan jawaban negatif. Must they attend all lectures? No, they needn't. Sekarang giliran saudara untuk menjawab pertanyaan Chris. Dan dengarkanlah jawaban yang betul, tetapi kali ini saudara tidak perlu mengulanginya. Siap? Must Australian students attend all tutorials? Yes, they must. Must they attend all lectures? No, they needn't. Must they belong to the Students' Union? Yes, they must. Must they work hard? Yes, they must. Must they study every day? No, they needn't. Must they buy all the reference books? No, they needn't. Bagus, saudara-saudara. Saudara pendengar, Chris telah merencanakan suatu jamuan makan malam bagi orang tuanya yang disiapkan tanpa mereka ketahui. Saat ini, Chris bersama Iwan ada di dapur menyiapkan makanan. Chris harus memasukkan sop ke dalam alat pencampur. First, the soup. The recipe book says that I must put it in the blender. Will you switch the blender on, please, Iwan? Sure. Good. It looks a bit thin, doesn't it?
You might have had the blender on too long. Oh, well, I like thin soup. Now, I must cut this chicken up. Can I make the salad? I can make gado-gado. Can you? Great. Hi, Ron. Hi, Ron. Hi. What are you doing? We're preparing a surprise dinner for Mum and Dad. Are you? I didn't know you could cook. Didn't you? Well, as a matter of fact, I can't. Actually, I like cooking. Do you? Perhaps you can help us then. Everything's in a bit of a mess here at the moment. Well, first of all, you needn't cut the chicken up so small. Larger pieces are better. Then you must put some tomatoes and capsicums in with it. Do I have to use butter or oil? I think oil's better, but you needn't use much. I'll do it for you. While you're doing that, I'll clean the kitchen up a bit before Mum comes home. I'll put everything here and then I'll wash up. Oops. I must be more careful. I don't want to break anything else. I'll pick the broken pieces up. Oh, will you? Thanks, Ewan. I've finished the chicken, Chris. Can I do anything else? What about helping Ewan with the salad? No, he needn't do that. I can do it. Good. I'll wash up then, and when Mum comes home, everything'll be ready. I hope. Here she comes now. Hello, everybody. I've bought some takeaway food for dinner. There's plenty for everyone. It's hot and ready to eat. Oh, Mum. Saudara pendengar, cukup sekian pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa mengerjakan latihan untuk pelajaran tadi dan bacalah juga part 1 dari pelajaran nomor 86. Dan sekarang, goodbye listeners.